This is a question raised by Beta. And she says, it's not easy to think I'm in the wrong with family members who blame me for their suffering. On the surface, I apologize, but that remorse makes me feel depressed, not joyful. How could I practice such a remorse? Thank you. この家族が私を責めて、私のせいにしていますっていうのは、何を責めているのだろうか。何を私のせいにしているんだろうか。その事情をもう少し説明いただけますか。Beta, please explain more. You say the family member is blaming, thinking that you are causing their suffering. Then what is the what exactly happened? Okay. So, for example, maybe they want to buy a house, but they need help. And I'm not in a situation to be able to help them financially. So sometimes directly, sometimes indirectly, they turn their frustration on me. 例えば、家族一緒に家を買おうとしています。ですが、私、そんなにお金出せないんです。経済的にの援助ができないんです。なので、家族みんな、結局家買えなかったんです。なので、みんなとっても失望させたので、家族が、直接、あるいは間接に、そのお金出せない人に対して責めているんです。お金がないのに、家買ったら、後から家族はみんな苦しむわけだよね。If we are not blessed with fortune, but we want to buy a house, then maybe there will be consequences that we have to pay afterwards. だけど、もう家が欲しくてたまらん家族がいて、家とにかく買おうや金なくても、ね、こう言ってきて、いや、金がないから家買えんだろう。俺は金出せないんだって言うと、バカ野郎、おめえのせいで家買えねえんじゃねえか、この野郎って。これで怒って責められるって、こういうことピーター。Beta, is that right? Oh, まあ、そんな感じ。はい。Yes. わかりました。でね、家族が、例えば4人いて、4人の意見が合わないってことあるよね。Well, for example, there are 4 people in a family, and these 4 people, they don't always have the same opinions. 例えばね、私の家ではね、私はもう寒がりで、ね、とにかく部屋を暖かくしたいわけね。For example, Kodama Sensei is not okay with coldness. He would like to turn up the temperature of the room. 私の妻はね、妻は暑がりで、とにかく部屋の温度をね、低くしたいんだね。But Kodama Sensei's wife is the opposite. He prefers a cool temperature. で、その東京に私の家があって、どの部屋に行ってもね、
扇風機とクーラーがついてるんですよ。Kodama Sensei's house in Tokyo, in each room there is cooler, air conditioning. 俺の部屋までね、冷たくすんじゃねえと。ね。寒いやろって、これで喧嘩になるわけです。For Kodama Sensei, he is not okay with this. So he might argue with his wife. で、夫にとっては部屋が寒くて、妻にとっては部屋が暑い。だから温度を上げるか下げるかで、これでも喧嘩になるね。So this can become the cause of the fight. The husband wants the room to be warm, while the wife wants the room to be cool. また、ある家では娘のね、ために、もっと教育費をかける。ね。子供のためにお金を貯めて、教育費にお金かける。こういうお母さん、日本人結構多いんだね。In some households, a lot of Japanese wives prefer to spend more money for their children to receive education. でお父さんがね、例えば、ベンツ買いてえとか、いい車買いてえとか、そっちへお金かけるのが先だと。こういうお父さんもいるかもしれないね。However, some fathers may want to spend their money on buying good cars, say Mercedes-Benz. で、どちらを優先させるかで、夫と妻が喧嘩になる。これもあり得るね。This will become another cause of the fights between the wife and the husband. で、家を買うっていうね。これ考えたときね。マイハウムね。マイハウスね。一家4人が安心して住めるね。家を建てる。これが夢やっていう、こういう人いるんだよね。When it comes to buying a house, some people have this kind of dream, thinking that one day they will build a dream house to shelter their family. で、大きな家を建てるところへね、お金を使って、大きくなくてもいいから、とにかく家を買うために借金でもして家作りたい。こういう人もあるよね。So they will be obsessed with building a big house, even if they need to borrow money. ところがね、実は、プロのファイナンシャルプランの意見の多くはね、家を新築で建てるっていうのは、ほとんどの場合損することが計算上分かってるんです。However, if we turn to professional, they will tell you it is not a bargain to build the house from the scratch ourselves. 親がね、子供のために全額お金出してくれて家建てるね。これならね、子供にとってはメリット大きいんです。For children, if they receive the full amount of money from their parents and they can buy the house because of they gain
the money from their parents. Then for the children, maybe they receive a lot of benefit because of it. ところが若い夫婦が働いたお金を貯めて家買うとか、ローンを組んで家買うとか、この場合にはね、ほとんどの場合に損することが分かっている。However, professional points out that for young couples, they are still not gaining wealth yet. They have to borrow money. They need to pay the mortgage monthly. And if this is the case, then building a house like this is not beneficial. よってね、部屋を借りた方がね、はるかにね、経済的効率がいい。これはね、勉強してる人はみんな知ってることなんだね。For such young couples or couples that are not blessed with fortune, professionals know that it is so much better for them to rent house instead of buying a house. だけど、そういうファイナンシャルプランニングのね、勉強あんまりしてない人、とにかく家が欲しい人、借金してでも家買いたいっていうこういう人がいて、一方、お金ないから家建てるのやめようやと、こういう人と。家族同士で意見が合わない。これだってよくあり得るね。However, not everyone is professional at finance. So some people will be obsessed with building a house on themselves. So they would do anything to realize their dream. They would even go into debt because of it. So some people in the family, they know they have this professional knowledge, while some of them they don't. So they would start to fight with each other. さて、今の場合ね、お金がないので、家を建てることに賛成しなかったら、他の家族からみんな、お前のせいでマイホーム建てられないんだってこう責められてる。ね。こういう時にどういうように対応したらいいかっていうことだよね。So this case is the family, they don't have enough money to buy a house, so they would want their family members to they would like all of the family members to take their share, but すいません。ちょっともう一回お願いしてもよろしいでしょうか。自分がね、お金がないから、家を建てるのには賛成しないでね。いたところ、他の家族のみんなから、お前のせいで家が建てれないんだと、一体責められてる。こういう場合に、どのように対応したらいいかって、こういう質問だよね。はい、すみません。So, in this case, because we don't have enough money to help our family members to buy a house, then eventually the family members cannot get the house they want. They will blame this on us. Then how can we deal with it? Is that right?
で、仏教ではね、自分を苦しめている因となっているものと、縁となっているものと、因と縁がある。こう教えられてるね。Buddhism teach us that the our suffering is a result. Each result has condition and cause. で、因というのは、自分の過去の種まき。これを因って言ってるね。So what is the cause? うん、 Cause is the deeds done in the past, our own deeds done in the past. 縁というのはね、自分を取り巻く環境とか、家族、友達のことだね。As the condition is the environment we're living in. For example, our family members, our friends. もしも、取り巻く環境が良くない場合は、ね、その環境を変える。こういう努力が必要だよね。If our condition is not good, we need to make effort to change our condition. 例えばね、いっつも家族が4人で家の中にいると何かと喧嘩しやすい環境にある場合、家に帰る時間とか、家にいる時間を調節して、ね、夜遅く家に帰って朝早く家出るとか、ね。その喧嘩になるような家族と一緒にいる時間を減らすと。こういうことをまず考えられるね。For example, if there are 4 people in your family and you would fight with each other very easily, then you have to think how to change such condition. For example, you can reduce the time reduce the time you spend with them. You come home late and you get out of the house early in the morning. You reduce the time you spend with them. So you can reduce the opportunity to fight with them. どうしても家に喧嘩しやすい家族と一緒にいる場合ね、喧嘩にならないような、ね、楽しい話題で挨拶するとか、ケーキ買って帰るとか、仲良くなりやすいね、縁を作る。これも考えられるね。If you just have to spend time with them, you cannot reduce any longer, then you can try to bring maybe some desserts to eat with them, and you can talk about something fun with them. You can bring such topics into the conversation. ちなみに私はこのような理由もあって、1ヶ月に1日か2日しかね、家に帰らないです。仕事の理由もあるけどね。In fact, Kodama Sensei is also reducing his time going back home. Of course, he needs to work, so he cannot stay at home every day, but he only goes back home maybe 3 days or 5 days in a month. いや、そうじゃない。もう1日か2日。もう5日いるってことはありえない。
1ヶ月に2日ぐらいしかいないよ。1ヶ月に2日だけでしょうか？そう、1ヶ月にね、多くて2日しか家に帰らない。はい。5日間も帰ることありえない。はい。Kodama Sensei says that, in fact, he greatly reduced the time he go back to the house in Tokyo. Only 2 days in a month. It is impossible for him to stay 5 days in a month at the home in the Tokyo. だけど、2日間ね、帰るときはね、大抵土産を持ってきます。But when he goes back to the house in Tokyo, he would definitely bring gifts. とにかく、喧嘩が起こらないような環境を作るのに努力するってことだよ。In a nutshell, Kodama Sensei tries really hard to create the condition that can avoid fights. 次にね、今までは縁のことを話してたけど、喧嘩の起きやすい環境の中にいる場合、自分の種まきを振り返るっていうね、この因を、過去の種まきを振り返って、これからの行動を変えていく。これも大事だね。So after discussing the condition that may involve us into fights, we have to look at the cause, our deeds done in the past. If there are the deeds done in the past that tend to start fights with our family members, then we have to stop doing them in order to avoid fights in the future. で、例えばね、意見が合わない時にだね、一方的に相手の意見を否定するっていうのはあんまり賢くないね。For example, when we have different opinions with our family members, we refuse to listen, we deny, we defy what they are saying. This is not a wise way to do. なぜそんなにお金がなくても家が欲しいのか。相手の気持ちをよく聞いて、理解して差し上げる。こういう種まきが必要だったんじゃないか。これは考えられる。For example, maybe we have to listen to what they want to say. Maybe we need to try to be sympathetic, asking them why we are not blessed with fortune, but you still want a house on our own. Maybe we should listen more. 決して家を買うことにお金は出せないけど、相手の意見をよくね、聞く種まきだ。相手の気持ちを理解する種まきだ。足りなかったんじゃないかと振り返ることはできるね。Even though I may not be rich enough to give my family members money to buy a house, but maybe my consideration, becoming a good listener,
being someone that is sympathetic, who can understand their feelings, maybe such efforts are not made enough. これ2番目に、家を買うこと以外の種まきで、自分が家族に対してもっと協力的にできることはないかと。これを振り返ることができると思うね。Secondly, other than buying the house, is there anything else that I can help my family? Is there anything else I can do, I can provide for my family? 例えば日本ではね、トイレ掃除、風呂掃除、キッチン掃除、水に関わるところの掃除っていうのは、家族はみんなが嫌う。他の誰かにやってほしいと思ってるね。For example, in Japan, almost every household, they don't like to clean toilets, bathtubs, and kitchen because they are because they get dirty very easily. So a lot of people doesn't like to clean these three places. そういうところを積極的に自分が掃除して家族に喜んでもらおうと。こういう種まき足りなかったんじゃないかと。こんなのを振り返ることはできるね。So we can reflect on our past deeds. Maybe we didn't make enough effort to clean these places for our family. あとね、ゴミ出しってあるでしょ。生物や燃えるゴミのゴミ出しと、あと使わなくなったコピー機とか電話機のゴミ出しね。ゴミ出しって日本でもみんな家族嫌なんだよ。これを積極的にきちんと片付けて、これ喜ばれるね。In Japan, a lot of households don't like to take out the garbage because the rule is very complicated. You need to categorize the garbage into burnable ones or non-burnable ones. So a lot of people don't like to do that. そのようにして、自分の求労のために、喜んで汚いところを掃除する、嫌がるところを仕事する。こういう種まきを振り返って、これよくしていく。これ考えられるってことだよ。So we could reflect on our past deeds. Maybe we didn't try hard enough to shoulder the responsibilities to help out more at house. で、家買うか買わないかでね、懺悔するのは難しいけど、今お話ししたようなところを振り返って、どうか努力をね、重ねていただきたい。このように願っています。So regarding whether to buy the house, it may be difficult to repent over this matter. However, what Kodama Sensei mentioned are the fields we can look back on and we can try to make more efforts in the future. じゃあね、今日時間来たんで、ここまでにしますね。ご苦労様でした。That's all for today, 合唱。ありがとうございました。ありがとうございました。